Prabhu Nityananda Adhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padmo Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Shri Vana Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad Ashtutara Satimad Bhakti and Shri Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and non-Vaishnavis. Включите, пожалуйста. А как на Прежде всего, я предлагаю свои смиренные поклоны лотосным стопам Нитья Кришна Шнупата, что-то решат Шишимат Бхактиданте, Шиле. Вамани Госвами Махараджу, также Нитья Кришна Шнупата, что-то решат Шишимат Бхактиданте, Шили Нараян Госвами Махараджу. Такие же смиренные Дандават Пранамы. Включите его. Такие же смиренные Дандават Пранам. Я предлагаю лотосным стопам Нитья Кришна Шнупата, Красный горит? Нет. Шилы с вами, Махараджа. Всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнавам. So continue, I also discuss Lord Chaitanya Mahaprabhu appear from Golok Vrindavan because he is Krishna and he is testing especially Srimati Radhika's highest prem. И мы продолжаем описывать. Я продолжаю рассказывать о том, как сам Кришна не зашел с Галока Вриндавана в этот материальный мир, чтобы вкусить прему Радхики. But Krishna is thinking, without Guru, how possible I will taste the highest prem of Srimati Radhika? Но Кришна размышлял, как же без гуру я буду вкушать высочайшие вкусы и настроения Шримати Радхики. So Chaitanya Mahaprabhu, he took sannyas, then he came in Jagannath Puri. Чайтанья Махапрабху принимает саньясу и приходит в Джаганнатхапури. Then he also delivered Sarvabhauma Bhattacharya, Mayavadi. И также он освобождает Майявади Сарвабхаума Бхаттачарью. Then Chaitanya Mahaprabhu very humbly told, I am going to South India because my brother Viswarup, he took sannyas. I will find out where he is. И также он говорит своим преданным, я хочу отправиться в Южную Индию, чтобы найти своего брата Вишварупу, который до этого уже принял саньясу. Then Mahaprabhu, he came in Srirangam and temple. Тогда Махапрабху пришел в храм Шрирангам. And then Mahaprabhu performed very nice his Nam Sankirtan. И там он прекрасно совершал свою Нама Санкиртану. And everybody is so much intoxicated with the Nam Sankirtan Lord Chaitanya Mahaprabhu. И все были полностью опьянены Нама Санкиртаной Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. And especially in their one family of the devotee of Lakshmi Narayan, they got Trimalla Bhatta, Venkat Bhatta and Prabhudananda Saraswati Pad. И особенно он посещает семью, которые поклонялись Лакшми Нараяне, Трибанга Бхакта, Венката Бхатта и Прабхадананда Сарасвати Пад. Okay. And Mahaprabhu also meet with them. Махапрабху с ними встречается. No, another katha. So Mahaprabhu came in Godavari. Махапрабху приходит на Годавари. Then when Mahaprabhu saw the Godavari river, then Mahaprabhu remembered about Jamuna. И когда Махапрабху увидел эту реку Годавари, он вспомнил о Ямуне. Okay. Then Mahaprabhu sit on the bank of Godavari. Когда Махапрабху он сел на берегу Годавари. Then that time Rai Ramananda, he also came to take bath
in the Godavari river. И тогда в то место пришел Рай Рамананда, чтобы принять там омовение в этой реке Годавари. Then when Rai Ramananda said to Lord Chaitanya Mahaprabhu, then Rai Ramananda, his heart completely overjoyed. И когда Рай Рамананда, он увидел Господа Чайтанью Махапрабху, его сердце тут же преисполнилось счастье. And also then Rai Ramananda, he met with Chaitanya Mahaprabhu in there. И Рай Рамананда встретился там с Чайтаньей Махапрабху. Then both they also embraced each others. И оба они обнялись. And because Rai Ramananda in Krishna Lila, that is called Visakha Devi. Потому что Рай Рамананда в Кришнадиле это Вишака Деви, Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. а Чайтанья Махапрабху это Кришна. So in there, they very easy to realize to each others. И они очень быстро поняли друг друга, знали. Then all kinds of ecstatic mood manifested in their hearts. И все виды экстатических настроений проявили в Tears своих сердцах. Hair standing and У них катились слезы по щекам, вставали волосы дыбом. then Chaitanya Mahaprabhu realized this is Rai Ramananda. И Чайтанья Махапрабху понял, кто такой этот Рай Рамананда. Because when Chaitanya Mahaprabhu met with Sarvam Bhattacharya in Jagannath Puri, that time Sarvam Bhattacharya he also described about the mood of Rai Ramananda. Потому что до этого Сарвабхаума Бхаттачарья в Джаганатхапуре объяснил Махапрабху настроение Рай Рамананды. Because Rai Ramananda is a high class exalted devotee. Потому что Рай Рамананда это очень возвышенный, When he speak Hari Katha, only he speak of Vrindavan Gopi Katha. И когда он говорит Харикатху, он всегда говорит о Вриндаване и Гопи. So that time Sarvam Bhattacharya he told, that time will criticize to Rai Ramananda. Тогда Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, что на самом деле многие критиковали Рай Ved Puran Рамананду. always saying, always we speak of the Brahma and Renounce Katha and Vairagya Katha. То есть он в тот момент, Сарвабхаума Бхаттачарья, он критиковал таким образом Рай Рамананду. Он говорил, что нужно говорить катху об отречении, о Брахмане. Rai Ramananda always he spoke about Vrindavan Gopi Katha. Но Рай Рамананда, он всегда рассказывал о Гопи и Вриндаване. So Sarvam Bhattacharya told to Chaitanya Mahaprabhu, now your mercy will realize your perfect person Rai Ramananda, you have to meet with him. И когда Сарвабхаума Бхаттачарья получил милость от Махапрабху, он сказал, что ты должен встретиться с Рай Раманандой. Then Rai Ramananda, he also met with Lord Chaitanya Mahaprabhu on place. И так Рай Рамананда, он встречается с Господом Чайтаньей Махапрабху в том месте. And that time Chaitanya Mahaprabhu asked some question and Rai Ramananda he gave answer. И тогда Чайтанья Махапрабху начинает задавать вопросы Рай Рамананде, и тот отвечает. Prabhu कहे परे श्लोक साध्येर निर्णय राय के स्वधर्म आचरण विष्णु भक्त है. Mahaprabhu told, you explain what is the sadhan and the sadha. Mane, what is the process and how to achieve the perfection goal. И Махапрабху, первый вопрос, который он спросил, в чем же заключается садья и садана? То есть в чем заключается наша цель и процесс, как ее достичь? Sadhu Sangha means how to create the question. Садхусанга означает, как правильно задавать вопросы. If you not properly ask question, then how possible give the proper answer will give. Если вы неправильно задаете вопросы, то как возможно, чтобы вы услышали верный ответ? But how to ask the question also? You have to have some knowledge about the subject, then you can ask question. То есть, как задавать вопросы, есть определенная наука, то есть нужно знать, как задавать вопросы. Understand? If you have no knowledge about the subject, very difficult to create the question. Если также вы не понимаете, о чем идет речь, вы не знаете, как правильно задать вопрос. This is also another thing. Тоже такой момент. What is your question? Какой у тебя вопрос? If you know any subject, then you can ask question. Если вы понимаете суть разговора, тогда вы понимаете, как задать вопрос. Here Mahaprabhu asked this question, what is your sadhan and what is sadha?
Махапрабху спрашивает такой вопрос. В чем заключается наша садхана и садхья? And you give the answer from the Shastra. И, пожалуйста, дай Praman, мне ответ. evidence. Праман, доказательства из Писаний. Actually, how to attain our highest ultimate goal. Как нам достичь нашу высочайшую цель? That is called Pancham Purushartha Krishna Prem. Это называется Панчам Пурушарта Кришна Према. These are things. But Ramananda, step by step, everything he explained. Рай Рамананда, он шаг за шагом описывает это. Rai koi sadharma achane Vishnu bhakti hai. One who follows all the rules and regulations of varnashram dharma, then he will attain bhakti. Тот, кто следует всем правилам и предписаниям Варнашрамадхармы, тот достигнет бхакти. That means by the performing of karma, gyan, yoga and tapasya, we can't attain to Lord. Это говорит о том, что совершая карму, гьяну, йогу и тапасию, мы не сможем достичь Господа. Many people, they are doing different kinds of activities. Многие люди, они совершают различные действия. Some are doing karma yoga. Некоторые совершают карму, Some занимаются also doing карма-йогой. the jnana yoga. Кто занимается гьяна-йогой, Some tapasya. кто-то совершает austerities. тапасию, аскезы. Different people, they are doing it. Многие люди, они занимаются разными вещами. But their activity, their goal also different, not same. Но цели у этих людей также различны, не одна и та же. But topmost activities how to attain to Lord, that is called perform bhakti yoga. Но высочайший процесс, как достичь Господа, это совершение бхакти-йоги. So for this regard here, Ramananda, the first he told, Sadharma Acharana Vishnu, one who follows the rules and regulations of Varnashram Dharma, then Vishnu will be happy. И по этой причине Рай Рамананда, он говорит, тот, кто совершает правила и предписания, следует правилам и предписаниям Варнашрамадхармы, тогда Вишну будет счастлив в такой личности. Bhakti means devotional service to pleasure to Lord. Бхакти означает совершение преданного служения для того, чтобы порадовать Господа. That means all our activities exclusively pleasure for Krishna. Это означает, что все наши деяния, все наши действия должны быть направлены для счастья Господа. So for this regard, our scriptures step by step explain how to attain our highest perfection goal. Итак, наши писания, они описывают, как шаг за шагом достичь высочайшей цели. Varnashram acharatavata purusena parapuman Vishnu aradhate pantha nannat tattvasa karanam. Ramananda told and quoted this verse from Vishnu Purana. И Рай Рамананда, он говорит об этом, цитируя стих из Вишну Пураны. One who follows the rules and regulations of Varnashram dharma and following the Varnashram dharma and worship to Lord Vishnu, then he will achieve his perfection goal. И там говорится, что если кто-то следует правилам, предписаниям и поклоняется в соответствии с этими правилами Господу Вишну, тогда он достигнет How many Господа. Varna and ashram? How many? Сколько есть варн, сколько есть ашрамов? Do you know? Вы знаете? And 4. Chatur varnam maya sistam guna karma vibhagasya. And Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Sannyasi, Banprastha, Grihastha and Brahmachari. This is called Varna and Ashrama. То есть существует 4 варны и 4 ашрама. Then, do you understand? Поняли? Who understand? Кто понял? How many? Сколько? What is that? Какие? Грихастха, саньяси, ванапрастха и Grihastha. брамачари. Brahmachari, Grihastha, Banprastha, Sannyasi. Вот эти 4. Ashram. Do you understand? A Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. This is called 4 Varna and Ashrama. So, Brahmachari Ashram, Grihastha Ashram, Banprastha Ashram, then Sannyasa Ashram. То есть есть 4 ашрама: Брахмачари, Грихастха, Ванапрастха и Саньяси. И 4 варны: Браман, Кшатри, Вайшья и Шудра. And according to their level, they will belong to that Varna and Ashram. И в соответствии с уровнем, с квалификацией, человек, он, как сказать, относится к определенной варне и ашраму. And Brahmachari, following the rules and regulations, celebrating their life,
study Shastra, Ved, Upanishad. Брахмачари, они следуют правилам, предписаниям. Они посвящают свою жизнь тому, чтобы изучать Писание. At least 12 years stay in Guru Griha, house of Guru Griha. Они должны жить в Гуру Грихе, то есть в доме своего гуру. And do hard work. Тяжело работать. As like Ramchandra. Как, например, Рамачандра. He was staying in the ashram of Vasishtha Rishi. Жил в ашраме Васиштхи Риши. Krishna Chandra also he was staying in the ashram of Sandipani Muni. Кришна Чандра также жил в ашраме Сандипани Муни. And served Gurudev very nicely. И так прекрасно служил своему Гурудеву. In ancient time, actually, this is the system. Nowadays, different. Nowadays, almost Varna Ashram Dharma destroyed. И в древние времена была такая система уже установлена, но сейчас уже это полностью, практически полностью разрушено. India also very rare you will find out Varna Ashram Dharma. Даже в Индии вы с трудом Because сможете обнаружить эту influence of Maya. Потому что Кали-юга. And especially the Western culture coming, TV, internet coming, so people completely become an atheist. Потому что... He's sleeping. Так, кто там спит? Ой. Listen. Слушайте Харигатху и прижимайтесь к стенке. This is the, why I'm saying it, because now we're speaking, nowadays, people, they can understand what is the Varna Ashram Dharma. Even what you say Western country, Indian people, they also completely beyond of all these scriptures. Сейчас в Кали-югу очень сильное влияние майя, тем более очень сильное влияние Запада. Телевидение, интернет очень сильно влияет на людей. И практически сейчас вот эти вещи, которые были установлены в древности, люди не знают о них. Because this thing is coming from the atheist philosophy, Nastikatavad. И все из-за этого влияния интернета и телевидения становятся атеистами. И сейчас вот так процветает вот эта атеистическая философия. And modern Jew, too much they absorb to enjoy the sense gratification. Люди, они очень погружены в наслаждение, чувственное наслаждение. The Sanskrit word that is called Bhagavad, so much enjoying mood coming. Это называется Бхагавада, очень такое развитое сильное They don't чувство want to listen наслаждаться. Any kinds of Vairagya katha. Vairagya means renunciation katha. Никакую катху, вайраги, об отречении. They don't want. Они не хотят. They like to drink and be merry. Demarry. Drink and marry. Marry. Me? Like voice. Dancing, singing. А, Dancing. You don't understand this. I don't know this word. They don't know. Dance, they want to dance and marry, to what they are like. ну, в общем, люди, они, им нравится пить и кутить. В общем, на дискотеках танцевать и это, встречаться мальчики. Now modern people, they don't want to listen any kinds of renunciation katha. That means Vairagya katha. Люди, они не хотят слушать эту вайрагию как катху. The most they want to go in the Pravritti Marga. Они все To enjoy the sense gratification. Праврити Маргу, то есть им нравится наслаждаться. Because our Shastra saying two kinds of path. One is Pravritti Marga, another is called Nivritti Marga. Потому что Писание описывает, что есть два вида путей. Один Праврити Марга, другой Ниврити Марга. And society completely, human society completely going to the Pravritti Marga. И сейчас человеческое общество полностью по направлению идет вот этого Праврити Марга. After few years, 150 years, very difficult to find out the brahmachari. И уже через несколько лет, может быть, через 50 лет, уже сложно будет найти вообще хоть одного брахмачари. Потому что общество будет полностью разрушено. Никто не захочет слушать. Vedas explain this, pravrittisu bhutanang nivrittisu mahaphala. Aim object to how to enter in nivritti marga. Without nivritti marga, you cannot attain to Lord also, Bhagavat. Смыслом и целью человеческой жизни является следование ниврити марга. Because our senses automatically to enjoy the more and more sense gratification. Потому что наши чувства, они всегда жаждут наслаждений. This is true. Это правда. And if you put the ghee in the fire, fire will be never extinguished.
Если вы будете лить топленое масло ги в огонь, тогда вы этим маслом не сможете его потушить, только будет разгораться. नजातु कामो कामेन उपभोग्यनु सम्मति हविषा भस्म भस्म विरुद्ध भुव एव भी वर्धते. Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami told this thing. And enjoying the lust, you cannot to fulfill your lust. Шримад Бхагаватам, Шрила Шукадева Госвами Пад, он говорит, что если вы попробуете удовлетворить свое наслаждение, вы никогда не сможете на самом деле этого сделать. Because all our senses automatically to going to that object of the senses, enjoy more and more and more. Потому что все наши чувства, они всегда отправляются к объектам чувств, наслаждаться больше, больше и больше. Understand this? So people, what will do? But Nivritti Marga, how will come people? Or without coming the Nivritti Marga, understand? Понимаете, что такое Ниврити Марга? To stop the enjoy sense gratification and come to Krishna. Прекращение чувственных наслаждений и как поворот к Кришне. So how possible come? И как Without пройти на Nivritti этот Marga. путь? So Shastra giving some restriction, but nowadays very difficult to follow the restriction. И поэтому шастры, они дают такие ограничения, но сейчас очень сложно им следовать. Do you understand? This is the subject. If we are saying Krishna consciousness, but how to come? Мы вот говорим сознание Кришны, но как на самом деле правильно следовать? Maybe people they will be listen, but very difficult to follow. Многие люди, они могут послушать, но очень тяжело следовать этому. Modern science, they create different kinds of more and more entertainment. Потому что современная наука, она все больше и больше условий для вот этих наслаждений предоставляет. Modern science, современная наука create different more and more entertainment sense gratifications. Создает вот эти вот всякие вещи для того, чтобы нам наслаждать свои чувства. So people, how possible they will come? И как возможно, чтобы люди при этом приходили в сознание Кришны? Понимаете это? You can say, in our Gaudiya mosque, how many brahmacharis? Nowadays, very less going down. It's difficult to find out the brahmacharis stay in temple. И вы можете видеть в They нашем don't want to Гаудия-матхе. follow the rules. Сейчас все меньше и меньше брахмачари с каждым годом становятся. Они не хотят следовать правилам. So now coming in this way, just I also explain this way. Ramananda is saying this one. A varnashram dharma, without following the rules and regulation of the varnashram dharma, you cannot to develop your spiritual life also. И Рамананда поэтому говорит, что без следования с правилам, предписаниям очень тяжело развивать свою духовную жизнь. This is the thing. So here the Ramananda first he quoted this word, varnashram acharata purusena parapuman, jo Vishnu aradhate pantha nannattato sakarana. Without following the rules and regulation of varnashram dharma, Vishnu will be not pleased. И Рамананда говорит, без следования правилам, предписаниям Господь Вишну не будет счастлив. Understand? If you stay in any varna and ashram, если вы будете пребывать в любой варне или ашраме, if you stay brahmachari, brahmachari ashram stay. If you are grihastha, stay in grihastha то есть ashram. если вы хотите быть брахмачари, вы должны быть в брахмачари, ашраме. Если грехастка, то в грехастском ашраме. If you banprastya sannyasi, stay your stable, your level, stay. То есть вы должны быть в соответствии со своим уровнем, находиться вот в нужном месте. And follow the rules and regulations, then Lord will be pleased. И следовать правильным предписаниям, тогда Господь, Он будет доволен. This is the thing. Because our bhakti will be start from this place. Потому что наша бхакти начинается как раз-таки с этого. Shruti smriti naradi pancharatri viding vina oikantik harer bhakti utpadaki kevalam. Without following the rules and regulations of Ved, Puran, Upanishad, Shruti, Smriti, Narad, Pancharatra, you are thinking I am 1.8 devotee. This is called disturbance devotee, disturbance bhakti. Utpadaki kevalam. Если вы не будете следовать правилам, предписаниям, которые описываются в Шрути, Ведах, Упанишадах, в других писаниях, то вы будете только лишь причиной беспокойства общества. So now coming in this, but one who follows the varnashram dharma, he can get many kinds of miracle power automatically come. Но тот, кто будет следовать варнашрама дхарме, в его жизни тут же будет проявляться множество силы и чудес.
This is very powerful also. Это очень могущественно на самом деле. 10 years you follow the brahmacharya dharma, what you will say, that is equal to perfect truth. Если на That is протяжении called 10 Bhakti лет will come. вы будете правильно следовать, совершенно следовать брахмачарье, тогда все, что бы вы ни говорили, это будет совершенным, это будет истинной правдой. Or 50 years, if you follow the grihastha dharma, you can stop the movement of the sun. А если на протяжении 50 лет вы будете совершенным образом следовать грихастха ашраму, тогда вы сможете даже своей силой остановить движение светил, солнца. If you say sun, stop here, sun will be stopped, sun cannot. Вы посмотрите, и вот, например, солнце можете сказать, остановись здесь. Солнце действительно не будет двигаться. Попробуй только следовать. This is evidence of Shastra. Это доказательство описывается в Писаниях. Chaitanya Mahaprabhu told the story about leprosy Brahmana. И в Чайтанья-чаритамрите Господь Чайтанья Махапрабху описывает историю о прокаженном брамане. One leprosy Brahman, his body complete leprosy. Однажды жил один браман, его тело было полностью покрыто But his проказой. wife are very chaste lady. Но его жена была очень She served целомудренной. her husband very Она служила properly. своему мужу должным образом. And she's one-pointed with her husband. Она была однонаправлена на своего мужа. One day, that leprosy Brahmana, he told his wife, Однажды этот браман сказал своей жене: "Yeah, I want to go other side of the river. One prostitute lady come. I want to meet with her." я хочу встретиться с одной, как проституткой, которая живет на другом берегу реки. Then Brahman he told, wife told, "Okay, I will fulfill you. What do you want?" Когда его супруга сказала: хорошо, все, что бы ты не хотела, исполни твое желание. Then midnight, she took her leprosy husband on her shoulder. Тогда ночью она взяла своего прокаженного мужа себе на плечи и понесла. When she was walking, and midnight completely dark. Она шла ночью в полночь, и было вокруг полностью темно. And one sadhu, Mandava Rishi, И на пути сидел один саду, Мандава Риша. and sitting, and in his trance. Он пребывал в трансе. Mandava Rishi is trance, and closed his eyes, and his trance, samadhi. Он сидел с закрытыми глазами, пребывал в своем But трансе. that в chastely she самадхи. did not see in the darkness. Но в темноте эта целомудренная женщина не увидела его. When she was carrying her husband leprosy body, then her husband feet leprosy, spots and everything touch, and Mandava Rishi's body. Then Mandava Rishi's body contaminated. И вот когда она несла своего прокаженного мужа мимо этого Риши, она его не увидела, и ногой Риши он зател тело этого Мандава Риши, и вот в этом участке его тело осквернилось. And then the Mandava Rishi, at same time also, he finished his trance, waked up from И his именно в этот trance. момент Мандава Риши, он вышел из своего транса. Then Mandava Rishi, he gave curse, that leprosy Brahman. И тогда Мандава Риши, он проклял этого прокаженного брамана. Tomorrow early in the morning, before, and sun will not, when sun will rise, then your husband will die. И он сказал жене этого брамана: когда взойдет солнце завтра утром, тогда твой муж умрет. Then chaste lady Brahmanishi told, okay, if I am chaste lady, sun will not arise. Тогда эта женщина сказала: если я целомудренная жена, тогда солнце не взойдет завтра утром. Then sun movement completely stopped. Движение солнца полностью остановилось. Evidence in Shastra. Это доказательство из Писаний. Could you imagine this thing? Можете представить, What kinds of imagine come? как это возможно? Many hours passed, but sun not. Sun movement stopped. Прошло много времени, но солнце, оно все не поднималось. Then all the demigods prayed to Lord Brahma. Then Brahma came to Vishnu. И тогда все полубоги и полубогини взмолились Господу Брахме, и Брахма пришел к Вишну. If sun will not rise, how people they will perform their activities? Если солнце не взойдет, то как люди не могут совершать свои действия? Only sleeping whole night. Только лишь спать и спать. If not morning, будут. how to worship Thakurji? Если утро не наступит, как вы сможете поклоняться Такураджи? Fire sacrifice, different perform. Совершайте огненные жертвоприношения. Then Lord Vishnu appeared in front of the chaste lady.
Тогда Господь Вишну проявился перед этой целомудренной девушкой. And then Lord Vishnu told his chaste lady Brahmani, you return back your and vow. И тогда он попросил ее, пожалуйста, верни обратно свой обет. And sun will rise, then your husband will die. Солнце взойдет, и твой супруг, он погибнет. But Bhagavan Vishnu told, I am Bhagavan, again your husband will be alive. Но также он добавил, я Бхагаван Вишну, и поэтому с помощью моей силы я оживлю твоего мужа. Then chaste lady, she returned back her vow. Тогда эта целомудренная женщина Then sun возвратила свой обет. Sun rises, then her husband left body. Тогда взошло солнце, и ее супруг, он оставил тело. Then Lord Vishnu giving darshan to the Brahmana, that Brahmans all leprosy were removed, and he returned back his life here. И тогда Господь Вишну, он дал свой даршан этому прокаженному браману, вся проказа сошла с его тела, и он вернулся обратно к жизни. So in this evidence of Shastra, how the chaste lady of her chastity, she also stopped the movement of sun. И таким образом эта целомудренная женщина, она с помощью силы своего целомудрия остановила движение солнца. Not only there are many evidence in the Shastra, ancient time, how the chaste ladies, they also did many kinds of miracle things. И не только эта история, существует множество других историй, как целомудренные женщины, они творили подобные чудеса. Once one brahmachari, he performed hard austerities 30 years. Однажды один брахмачари, он совершал суровые аскезы на протяжении 30 лет. And brahmachari, and he was standing on his tip of leg and was raising his hand. И он стоял на кончиках своих пальцев на ногах и с вытянутыми руками кверху. Then his hair become very long. И у него выросли длинные волосы. Because many years he was standing in one place as like a dry tree. И он стоял много-много лет, не двигаясь, наподобие сухого дерева. Then birds are thinking, oh, this is maybe one dry И птички tree. подумали, ой, наверное, это какое-то сухое деревце там. So one bird also built the nest in his dead locks. И одна птица свела гнездо в его спутанных волосах. And so that bird, she also laid the eggs inside the Начала nest. там высиживать яички. After 30 years, one day that bird was flying, then bird stooling in the mouth of the brahmachari. И вот однажды эта птица, она пролетала и случайно, в общем, как сказать, испражнилась прямо на рот этому брахмачари. Then brahmachari become very angry. Брахмачари Just очень open his eyes. разгневался, открыл свои глаза. Then the bird burn in fire. И своим взглядом он испепелил эту птицу. So much fire coming from his eye. То есть прямо огонь вырвался из его глаз. And the bird burn. Огонь, который спалил эту птицу. Then brahmachari think, oh, now I've got mystic power. Брахмачарин подумал, о, сейчас я обрел мистическую силу. Then brahmachari left that place and came in the village. Когда брахмачари оставил то место, отправился в деревню. And then he knocked the door, one household. И он постучал в дверь одного домохозяина. That time one lady, she came out. Одна женщина вышла к нему. Brahmachari told, Bhikshang, they give me alms. Когда брахмачари сказал, бикшам дахи. That old lady, that lady, she told, little, listen, just wait couple seconds. I am coming because my husband taking rest. I am serving to her. И тогда эта женщина сказала, погоди несколько минуток, я сейчас служу своему мужу, я закончу и выйду к тебе. But brahmachari become very angry. Брахмачари вновь очень I am разгневался. sadhu brahmachari. Эй, я саду, брахмачари, I am not wait for you. я не должен тебя ждать. Then brahmachari become very angry and open his red eyes for the chaste lady. И тогда этот брахмачари, он открыл свои раскрасневшиеся глаза и начал смотреть на эту целомудренную женщину. Then chaste lady told, I'm not that bird. You also burn to me. И эта целомудренная женщина, она сказала, я не та птичка, которую ты спалил. Brahmachari again and again, and he opened his red eyes, tried to burn that chaste lady, but nothing Он coming. вот так вот начал даже моргать, там, пучить свои глаза, вот хотел спалить ее, но ничего не получалось. Then brahmachari, he left the place. Когда брахмачари ушел туда, Then one place, one grocer,
You don't know grocer? Those are during the and what is called rice dal chapati. Ну, They в are selling. общем, он пришел в то место, где там была лавочка одного человека, он там продавал рис, там всякие продукты. Actually, Бакалейчик. understand this? Actually, again, Tolodar means one who selling the oil. То есть, на самом деле, это была лавочка, где он продавал масло. Then he came and asked to the merchant И он пришел who is selling the rice, dal, oil, everything. который продавал масло, рис, дал. Then Brahmachari asked, Vikchang Dehi, Брахмачари сказал, Викчан дахи, give me some arm. I am дай мне sadhu. пожертвование. And that time, honest merchant, he told, please wait couple seconds. Тогда этот честный торговец, он сказал, погоди несколько And секунд. now I am dealing with my customers. Сейчас я закончу свои дела, вот Just couple seconds, I finish my customers talk. Then I will give you donation to you. ну, тут вот по делу пришел человек, вот по моим торговым делам, сейчас я закончу с ним. So I am grihastha, this is my duty. Я грехастка, это мой Give долг. some donation to Brahmachari Sannyasi. This is my duty. I Давать have to give. пожертвование Брахмачари Саньяси. Это мой долг, я тебе дам. But just wait couple seconds. Ну, погоди несколько секунд. But Brahmachari become very angry. Брахмачари опять Hey, очень разгневался. I am Brahmachari. Эй, я Брахмачари. Then open his eyes И вновь открыл свои глаза. and try to burn that the И попробовал person, спалить merchant. этого торговца. That then merchant again told, I am not the bird, you don't burn. Торговец тоже сказал, я не та птица, которую ты спалил. Then Brahmachari thinking, I burn one the bird, but I cannot burn this chaste lady and also this merchant. Why? Но Брахмачарин подумал, вот я сжег эту птицу, но я не смог этого сделать той целомудренной женщиной и этим торговцем. Then Brahmachari met with one sadhu sannyasi. Тогда он встретил одного саду And he саньяси told him this story. Why? и рассказал эту историю. Почему же так? Why I lose my this miracle powers? 30 years I did hard austerities and got the miracle powers. But why I lost now? И он рассказал, на протяжении 30 лет ты совершал суровые аскезы и обрел вот эту силу творить чудеса, там, вот эту мистическую силу. Но сейчас почему у меня не получается это сделать? That time that sadhu told, listen, Саду он сказал, that chaste послушай, lady, she is following the rules of regulation of the Brahma and Varnashram Dharma. да, целомудренная женщина и торговец, они следуют всем правилам Варнашрама And Дхармы. this merchant who is selling the oil, drugs, anything, also is following his rules and regulation of Varnashram Dharma. Этот торговец, он также следует правилам предписаниям Варнашрама Дхармы. And for this regard, they got also these types of activities, so you cannot to burn your anger. И так они, совершая все это, обрели определенную силу, и ты не сможешь сжечь их с помощью своего гнева. And another things, you anger and you lose your all the fruits of austerities. А с другой стороны, из-за того, что ты просто разгневался, ты потерял всю свою силу. Understand? If you angry someone, that means you lose everything. Если вы поймите одну вещь, если вы на кого-то гневаетесь, то вы все теряете. So you have to control the urges of your anger. Поэтому нужно контролировать импульсы своего гнева. Do you understand? Понимаете? This is How? Вопрос как? How? control your mind, then everything will control. If you not Управляйте control your умом. mind, you cannot do anything. Контролируйте ум. Если не будете этого делать, тогда не сможете вообще ничего контролировать. Everything you have to control your anger, krodha. So for Вы this должны regard, контролировать свой Rupa гнев. Goswami first log is saying, Bacho begam, manaso krodha begam, jiha begam, udar upastha begam. Etan begam, jo vishoti dhira sarvang pibang, prathibing sasis. You have to control the 6 urges of the senses. И по этой причине Шрила Рупа Госвами Пад, он цитирует, говорит в первой шлоке Упадишамриты, что вы должны контролировать 6 побуждений своих чувств. And first you have to control the urges of your anger, which is the tattva-gyan, knowledge of the shastra gyan. В первую очередь, как вы можете контролировать свой гнев, это вы можете это сделать с помощью таттва-гьяны, знания писаний. You ask yourself, when you anger, why you angry, what result will come? Спросите себя сами, вот вы сейчас гневаетесь, и какой будет плод этого гнева? This is very important. Это очень важно. Angry, you will be angry those who against of Guru and Shastra.
Вы можете гневаться только лишь на тех, And кто Krodh Bhakta Desi Jane. You will выступает be angry против, those who are against our Guru and Shastra. кто выступает Otherwise, no против need гуру to и anger. шастр. Иначе не стоит гневаться. Even your family's life, social life, should not anger. Даже вот в своей повседневной жизни не To стоит этого pacify делать. yourself. Вот сами себя пробуйте успокоить If вначале. you're angry, what kinds of result, fruit will get? Nothing. Если вы гневаетесь, то какой будет плод, какой результат этого гнева? This is very important. First you have to Очень control важно. the anger. Поэтому в первую очередь пытайтесь контролировать свой гнев. And why the anger is coming? А почему же гнев этот Arjun приходит? asked this question also. It's in Задавайте Bhagavad себе этот Gita. вопрос. Это описывается в What did he say? Бхагавад-гите. Что там говорится? You know? Unsatisfied ones. Kamo eso krodho eso rajoguna samudbhava. Samudbhava. Udbhava means manifested last anger. Kamo krodho is coming from the Maya's gunas. Кама и кротха, вожделение, гнев исходит от 3 гун майи. Triguni Vuni Maya, this coming. She creates these types of things. И майя все это создает. Kama eso, krodho eso, rajoguna samudbhava. Rajagun. Maya's rajagun creates this thing. Tamagun and rajagun mix, then creates the last anger coming. Кама гуна и раджагуна, гуна невежества и страсти смешиваются Read вместе Bhagavad Gita this. и проявляют вот эти вещи, вожделение, гнев, другие. Why you are angry? Почему вы гневаетесь? What is the reason? В чем причина? If you are not satisfied anything, that and krodh, anger will come. Если вы чем-то не удовлетворены, то приходит вот это вожделение. Even the гнев. small baby. If you stop the baby's any desires, then baby will be very angry and beating his mother mouth with a thing. Если, например, даже маленький ребенок, ему родители что-то запрещают, он очень гневается на них и даже начинает бить мать по лицу. Sometimes your baby angry or not? Иногда дети Your ваши baby angry? гневаются или нет? What is doing your baby? Что он делает, когда он в гневе? Mama, why? Начинает бить маму. Why, mama, you stop to me? I want this, or you stop? Почему, мама, ты меня останавливаешь? Я хочу это, ты мне не даешь. Because baby wants these things, or if you stop, then anger comes. Потому что дети не хотят чего-то, но если вы их останавливаете, они очень гневаются. In the same way, anger coming, this is the reason. I want this, and who against of my desires, that anger coming. Таким же образом, если вы чего-то хотите, кто-то вас останавливает при этом, вы очень гневаетесь на них и чувствуете, что они не дают исполниться моим желаниям. And that thing is coming from Maya's Rajagun and Tamaguna. И это исходит от тамагуны и раджагуны майи. Rajagun means I am doer. Yes, I am doing things I have to do. Everybody have to follow my instructions. Раджагуна что означает? Вот я сейчас это делаю, все должны следовать моим наставлениям. I am doing as my best. Я вот делаю это вот самое лучшее. I am doing completely wrong, but still I am thinking I am doing as my best. Например, человек, он что-то неправильно полностью делает, но ему кажется, это идеально. All these things coming from Maya's gunas. И все это исходит от майи, от гун майи. You understand? So try to understand this thing. Why the last anger coming? This is the reason. Попробуйте понять, это откуда приходит вожделение и гнев. Вот это основная причина. You learn this Gita sloka or not? Учите шлоки Гиты. Вот, Kama eso, krodho eso, rajoguna samudbhava. This is the reason. это основная причина. So Sadhu told this. You are anger Он сказал об этом. with the chaste ladies and the merchant, so you lose your fruits of all austerities. Из-за того, что ты разгневался на ту целомудренную женщину и на этого торговца, таким образом ты потерял всю свою мистическую силу. But too much the false egos coming. That time his words. Maya's these gunas and creates in our heart. Но из-за ложного эго майя, она вот это все создает в нашем сердце. Give up the false egos. Оставьте ложное эго. All you think I am serving to Krishna. Всегда думайте, что я служу Кришне. I am very insignificant. Я очень незначительна. I have no power. У меня нет никакой силы. किया भी मान जब भी मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जैसे राम जी को भाएगा. And what you will do? Krishna's desires, everything will happen. Что бы вы ни делали, все будет происходить лишь по желанию Кришны. Even Krishna desires coming and Krishna desires going. И
эти желания, ваши другие, ваши желания уходят. This is the process. So now coming in this way, just a varnashram asratavata purusena parapuman. One who follows the rules and regulations of varnashram dharma, brahmachari, grihastha, banprastha and sannyas, and Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Then Vishnu, Lord Vishnu will praise. Таким образом, тот, кто следует правилам, предписаниям 4 варн и ашрамов, то есть брамачари, грихастхи, ванапрастхи, саньяси, и также с правилам следования брамана, Because Lord creates this varna and кшатрия, ashram. вайшья и шудры, Господь, Он будет очень доволен вами, потому что Господь, Он сам создал эту систему. Listen, Lord creates this varna and ashram. Сам Господь, Он создал эти варны и ашрамы. Lord says, Chatur Varno Maya system Guna Karma Vyavasa. Automatically they are Guna and Karma. Guna means their Swabhav nature and their activities, they are belongs to that Varna and Ashram. И Господь говорит, что в соответствии со своими гунами, со своими качествами и кармой человека, он попадает в определенный ашрам и ванну. Understand this? Try to understand. Понимаете? Попробуйте это понять. And everybody have to belongs to that the Varna and Ashram according their Guna and Karma. That means activities and qualities. Это говорит о том, что человек, он попадает в определенную варну или ашрам в соответствии со своими качествами и со своими действиями. And so Srimad Bhagavad Gita, Krishna says, who is called Brahman, what is the qualification of Brahmana, what is the qualification of Sudra, what is the qualification of Brahmachari, Grihastha, everything is written in there. И в Бхагавад-гите описывается, каковы же качества истинного брамана, кшатрия, вайши и шудры. This thing. You have to try to become Brahmana. Brahmana means is who is very simple. Saralata is Brahmana. Who is very simple. No duplicity and hypocrisy, he is called Brahmana. Вы должны стремиться стать браманом. Браман что означает? Это очень простой человек. Никакого двуличия, лицемерия. No duplicity, no hypocrisy. Antara bahire samabhyavahar amani manadoho. Antara, inner heart and outer heart should be same. No duplicity and hypocrisy. То есть то, что у вас снаружи и внутри вашего сердца, не должно быть никакой разницы, никакого двуличия не должно быть. One story in our Upanishad that is called Jabal Sattakam. Write the name. Jabal Sattakam. Jabal Upanishad. Описывается одна история из Явала Упанишады о Jabal and Sattakam. Katha. Джавале и Шатваке. Sattakam. Шатвакам. Understand? Very difficult to pronunciation too, hard to listen. Remember, what did he say? Jabal Sattakam Katha. Запомните, что я сказал. Джавал и Сатвакам Катха. So, actual ancient time, all they are reading the Vedas in the ashram his guru. И они изучали веды под руководством своего гуру в его ашраме. In the ashram of guru, who is qualified to read Vedas? That time, then only Brahmanas can read the Vedas. А в ашраме гуру кто квалифицирован изучать шастры? Только браманы. Remember. Запомните. If you are not a Brahmana, you are not qualified to read the Vedas. Если вы не являетесь браманом, у вас нет квалификации изучать веды. So once Gautam Rishi, he was giving class about Vedas with his disciples, Brahman disciples. И однажды Гаутама Риши, он давал лекцию по ведам перед своими учениками, браманами. And that time one small boy, maybe 5 years old, his name is Sattakam. И туда пришел один маленький мальчик, около 5 лет, его звали Сатваком. And he came in front of the Rishi. И он пришел, предстал перед этим Риши. That boy, very prominent boy, very nice boy, very simple boy. Это был очень хороший, простой мальчик. And he asked to Gautam Rishi, Gurudev, I want to admit to in your Veda class. И он спросил у Гаутама Риши, Гурудев, я хочу послушать вашу лекцию по ведам. Then Gautam Rishi asked, what is your caste and race? Тогда Гаутама Риши он спросил, а какова же у тебя каста и раса? Because Vedas only can read. Who can read Vedas? What is the qualification of Vedas?
Read. Почему? Кто может What is it? изучать веды? Brahman. Браман. Understand these things. Понимаете? So Gautam Rishi asked, what is your caste? И Гаутама Belongs to which Риши caste? по этой причине спросила, какой касте ты принадлежишь? That time that boy he told, I don't know Этот which мальчик caste. сказал, я не знаю. Because small boy, 5 years boy, he does not know what is the caste Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. He told, I don't know. Потому что он был маленьким, 5-летним мальчиком, он даже не знал, какой касте он принадлежит. What is your father's name? Как зовут твоего отца? He told, I don't know. Сказал, я не знаю. Then Gautam Rishi told, go, ask your mother and your father's name and your caste. И тогда Гаутама Риши, он сказал, отправляйся к своей матери и спроси, каково же имя твоего отца и какой касте он принадлежит. So that small boy, he returned back his home and asked his mother, what is his mother's name? Jabali. И тогда этот маленький мальчик, он отправился к своей матери, которую звали Джавали. Then small boy, he asked, Mom, tell to me, what is my caste or who is my father? What is my name of my father? И так этот мальчик, он спросил у своей матери, мама, скажи, а какой касте я принадлежу и как зовут моего папу? Because I want to admit in the school of Vedas. Потому что я хочу присутствовать Yeah. на лекциях по And ведам. Gurudev asked me these two Гурудев questions. спросил меня вот эти два вопроса. That time, Jabali, she embraced her baby and started to cry. Когда эта Джавали, она обняла своего мальчика и начала плакать. She's thinking, how do I express my small boy and about his father and about his caste. И она подумала, что же мне рассказать своему маленькому сыночку о его касте и имени его отца. But this boy again asks, and Satyakam asks his mother, tell me, Но Саттва, what is the name of my father and what is my caste? он вновь и вновь спрашивал, мама, скажи, как зовут моего папу и какова же моя раса? Then finally, Каста. Jabali, she told, listen, my son, Satyakam, your name is Satyakam. И тогда Джавалин сказал, тебя зовут Саттвакам, And my name is Jabali. а меня зовут Джавали. And so what is my father's name? А как же зовут папу? Then she told, listen, and actually I did not marry anyone, and someone met with me, and I also gave birth to you. И она сказала, на самом деле, у меня не было никогда мужа. Я просто встретилась с одним мужчиной и дала тебе рождение. When I was young, that time I also met with someone, and then I gave birth to you. Я была очень молода и встретилась с одним мужчиной. Потом родился ты. I don't know that person. He was Brahman, Kshatriya, Vaishya, I don't know. Even Я I не don't know знаю. his name, nothing. К какой касте принадлежал тот человек? Даже его имени не знаю. But this is my recognition, and you are. My name is Jabali, or your name is Satyakam. Но все, что я могу тебе сказать, что меня зовут Джавали, а тебя зовут Саттвакам. Then again, small boy, Satyakam, he returned back in the ashram of Gautam Rishi. Тогда этот маленький мальчик Саттвакам, он вновь отправился к Гаутаме Риши. And what is all the Brahman boys and students are there, and again he came and Gautam Rishi asked, what is your father's name? What is your caste? И перед всеми этими учениками Гаутама Риши вновь опять спросил этого мальчика, как же зовут твоего отца и какова твоя каста? And that time small boy, very fluently and without fear, he told, Gurudev, my mother told me, my mother name is Jabali and my name is Satyakam. И тогда этот мальчик очень спокойно и бесстрашно сказал, Гурудев, и все, что я знаю, то, что меня зовут Саттвакам, а мою маму зовут Джавали. And my mother told when she was young and she met with one person and she gave birth to me and she does not know who is that the person, Brahman don't know. И моя мама, она мне рассказала, что когда она была очень юная, она встретилась с одним человеком, и потом родился я. И она не знает даже, как его зовут и какой касте он принадлежит. Then all the Brahman boys, they hey,
He's out of caste. Тогда все эти мальчики браманы, ученики Гаутамы Риши, начали так вот. Gurudev, don't give admission in our school. Они попросили: о, Гурудев, не пускай его в нашу школу. Eh? Он не кастовый. Because he's not a Brahmana. Он не браман. Eh? He's out of caste. Он находится за пределами каст. Otherwise, our school will be completely contaminated. Иначе наша школа полностью осквернится. And we'll only leave this school also. И все мы также оставим эту школу. Eh? But Gautam Rishi become very serious, grave. Но Гаутама Риши, он в этот момент очень так Gautam Rishi chastened all his Brahman students. стал очень серьезным. И он сказал всем своим ученикам: Shut up! а ну сядьте, Who is Brahmana? замолчите. What is the qualification of Brahmana? He asked all his Brahman students. И он спросил своих браманов учеников: каково же качество истинного брамана? Eh? Then all they told, oh, my father is Brahman, father, I am Brahmana. Они сказали: ну, у меня папа браман, я браман. Eh? If your father is a lawyer, you become lawyer. А вот если твой отец, он адвокат, ты будешь адвокатом? If your father is a doctor, you become doctor or not? У тебя папа, например, доктор, ты сам If you not доктором go to станешь the или нет? school, college, how will you become doctor? Если вы не будете в медицинский колледж ходить, вы не станете Doctor доктором. fathers will not become, doctor son will not become doctor also. Это не If обязательно, you not что study сын the доктора станет доктором, если не будет изучать этот предмет. Brahman son, if you not follow the Brahman's rules, how possible he will become Brahmana? Если сын брамана не следует правилам предписаниям браманов, Eh? как же он может быть браманом? This is true or wrong? Так это или нет? Eh? If his someone father is Brahman, but his son is not following the rules, so how possible he will become Brahman? То есть, если, например, есть браман, его ребенок, он не следует правилам предписаниям браманического уклада, то он является браманом? Because Shastra, according to the guna and karma, qualities and activities, he will be belongs to that the caste and race. Потому что шастры говорят об этом. В Varnashram. соответствии с вашими гунами, качествами и кармой, деяниями, Bhagavad Gita saying this принадлежите sloka. к определенной касте. Chatur Varnang Maya system. Krishna says, I manifested the 4 varna and 4 ashramas according their guna and karma, not their birth certificate. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите, что все принадлежат к определенной касте и варне в соответствии со своими качествами, а не по рождению. Yeah? Yes. And what is the main qualities of the Brahmanas? А какое же главное качество брамана? Simplicity. Простота. Saralatai Brahmanata. Which is very simple. No duplicity, no hypocrisy. Truthfulness. Тот, кто очень правдив, очень прост, никакого лицемерия, двуличия. This is the main qualification of Brahmana. Это основное качество брамана. Он правдив, Never tell a lie. никогда не говорит ложь. Understand these things. Понимаете? First qualification, Saralata. Astikka, faith with God. У него есть вера в Господа. So Gautam Rishi told, this boy, Satyakam, he is perfect Brahman. И Гаутама Риши сказал: этот мальчик, он идеальный браман. And in his heart, no duplicity and no hypocrisy. В его сердце нет никакого двуличия, лицемерия. And you can take birth any caste and race. This is not the subject, but how much your heart is neat and clean and simplicity. Вы можете принять рождение в любой варне и касте, но очень важный момент, то есть насколько ваше сердце чисто, есть ли там это двуличие, то есть просто оно или нет. And who is complete simplicity is called the Brahmanism. And who is perfect Brahman is called perfect Vaishnava. И тот, чье сердце очень просто, он браман, а идеальный браман – это вайшнав. And so for this regard, Gautam Rishi recognized this boy is perfect Brahmana because he speaks the truth. И по этой причине Гаутама Риши, он сказал, что этот мальчик, он совершенный браман, потому что он говорит правду. So Brahman qualification, what is the Brahman qualification? Simplicity and truthfulness. И вот какие же главные качества брамана? Простота и правдивость. You can take birth any caste race. This is not your fault. Вы можете родиться в любой касте, в любой расе. Это вот от вас не зависит. Understand this? Lotus coming from where? Лотос где растет? Откуда You начинается? know, lotus. Знаете? Lotus coming from mud.
из глины. and very also and bad smell mud. И там The не lotus просто root is глина, there. там вот эта вот глина, там не очень хороший запах такой. But lotus blossom giving the sweetness and sweet fragrance coming. Но когда лотос раскрывается, начинает цвести, Eh? от него исходит прекрасный аромат. If you buy the lotus from the market, Если вы купите лотос на рынке, could you thinking this lotus coming from which mud? You're not looking this. вы You're будете not там after the спрашивать, person. если там, а вообще в каком месте, вот в какой глине вырос этот лотос? And that lotus you offer to lotus feet of Radha and Krishna. И вы возьмете этот лотос и предложите лотосным стопам Рады и Кришны. Understand? Lotus manifested from the very bad smelly mud. But now lotus is going to the offering lotus feet of Krishna, Radha and Krishna. Посмотрите, лотос, он вырастает из очень дурно пахнущей глины, но в итоге он распускается, начинает цвести, и его предлагают лотосным стопам Рады и Кришны. Why you offer this lotus to Krishna? Because lotus, this is the qualities, guna. And sweet Почему вы fragrance. предлагаете этот лотос Кришне? Потому что это его качество, вот эта сладость, его аромат. In the same way, human being can take birth any caste and race. That is not the subject, but where these qualities, guna and karma. Karma means activities. Поэтому не важно, в какой касте и расе вы родились, очень важно, какими качествами вы обладаете. И что вы делаете. You take birth anywhere, Вы можете где this is угодно not your родиться. fault. Это не ваш недостаток. but you have to perform and acquire the qualities and activities. Но вы должны развивать нужные качества и совершать правильные действия. So this is for this regard, then Gautam Rishi established this thing. And this boy and small boy is perfect Brahmana. And he is qualified to read the Vedas. Гаутама Риши, он провозгласил то, что этот мальчик, он является совершенным браманом, и он квалифицирован изучать Веды. So who is qualified to read Vedas now? И поэтому теперь кто квалифицирован изучать Веды? Who is simple, subtle. Очень просто. No duplicity, no hypocrisy. Никакого двуличия, And he is лицемерия. called a Brahman, so Brahman is qualified to read Vedas. Его называют браманом, и он квалифицирован изучать Веды. For this regard, one Grantha is named Jabal Saptakam, Jabal Upanishad. For his mother name, also one Upanishad also. Jabal Upanishad. И поэтому существует одно Упанишада, которое называется Джавал Упанишада. Understand? So here, just I also explain this way. Varnasam acharata purusena parapuman. Vishnu aradhati pantha nana tattu sakaran. One who follows the rules and regulations of Varnashram dharma, the Lord Vishnu will be very pleased. И Господь будет доволен только лишь тем, кто следует правилам предписаниям Варнашрама Дхармы. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, this is external. Но Господь Чайтанья Махапрабху сказал, что это Swadhyaya внешне. Ihovajjo agi koha. I want to listen more. Я This хочу is слушать what external. больше. Это просто внешнее. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu wants to listen Jiva Sarvanandu Vritti, the spontaneous nature of the soul. Потому что Господь Чайтанья Махапрабху хотел слышать о спонтанной природе души. The Sanskrit word that is called Jiva Sarupa Sarupanu Bandi Vritti. What is the spontaneous nature of the living entities? То есть в чем же заключается спонтанная природа живого существа? And only following the Varnashram Dharma and not doing bhajan and sadhana to Krishna, that is what useless. То есть тот, кто не следует правилам предписания Варнашрама Дхармы, тот полностью бесполезен. Chari Varnasudi Jadi Krishna nahi bhaje. Sasya karma kurti sei Raurube podi moje. If the four Varna and Asrami, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, Sannyasi, Banprasthi, Brahmachari, and Grihastha, if they are doing bhajan and sadhana, no chanting holy name, no Gayatri mantra, what is the meaning of Brahmachari? What is the meaning of Sannyasi? What is the meaning of Brahmanas? Useless. И поэтому, если человеку не следует правилам своей варны и ашрама, тогда в чем же вообще смысл того, что они находятся в этих варнах и ашрамах? So Chaitanya says, Chari Varnasrami Jadi Krishna nahi bhaje. Sasa karma korite sei Raurave podi moje. One who only follows the Varna Ashram Dharma, but not doing bhajan sadhana. Then after his death he will go hell. Но также говорится, что тот, кто просто следует правилам предписаний Варнашрама Дхармы, но не поклоняется Богу, не совершает бхакти-йогу,
тогда этот человек, он отправится в ад после смерти. But one person, one day he follow the rules and regulations of Varnashram Dharma. This is reserved for his life. Но если человек, он хотя бы один день следует правилам предписаниям Варнашрама Дхармы, это с ним уже останется навечно. Understand? Понимаете? And one day you control your senses. This is also reserved for your life, step by step, step by step. Даже если один день вы будете полностью контролировать свои чувства, это с вами останется навечно. Do you understand И this? так постепенно, шаг за шагом будете продвигаться. Or one who is not following the rules and regulations, not following all rules and regulations, but not chanting holy name, that is useless also. Но тот, кто следует правилам предписаниям, но не повторяет святое имя, это также бесполезно. Because I am saying this thing, if you follow the rules and regulations, maybe you will get some mystic power, but that mystic power you will be lose also. Ну почему я говорю об этом? Тот, кто следует правилам предписаниям, возможно, он обретет какую-то мистическую силу. Но в чем же смысл этой мистической силы? Это тоже будет бесполезно. But bhakti will never destroy. Но бхакти никогда не будет разрушена. Bhakti will never destroy. Bhakti is transcendental, eternal transcendental. Bhakti will never destroy. Бхакти, оно вечное и трансцендентное, оно никогда не разрушится. One day you associate with sadhu, one day you chant holy names. That is also reserved for your life. Даже один день, если вы виделись, общались с садху, один день вы повторяли свое имя, это с вами будет вечно. Understand this? Nyaha bhi kramaнаsoste pratyavana vidyate salpam opi asya dharmasya trayate mahato bhayat. Bhagavad Gita Krishna ji. Because this bhakti yoga very powerful. One day you practice bhakti yoga. This is reserved for your life. И Кришна говорит в Бхагавад-гите об этом. Даже если вы один день совершаете бхакти-йогу, это с вами останется навсегда. And also not get any bad reaction will not come also. И также вы не получите No никаких pratyavana vidya. Pratyavana means not bad reaction will come. никаких дурных реакций не придет после этого. Karma, jnanas, others, varnashram dharma, some reaction will come. Если вы будете совершать карму, гьяну, тапасию, иногда могут прийти вот эти какие-то последствия. No reaction, no bad effect will come. Но если вы будете совершать бхакти-йогу, то никаких противопоказаний. One day we chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is bhakti yoga. Это бхакти-йога. How is powerful the bhakti yoga? One day you just chant holy name. One day you associate with sadhu. This is reserved this for you. Насколько же она могущественна, даже если вы один день повторяете свое имя, один день общаетесь с садху, с вами это останется навечно. This is reserved. Always think the bhakti yoga how is powerful. Всегда знаете, насколько она могущественна, это бхакти-йога. Bhakti yoga will never destroy. Она никогда не разрушится. In this way, many lives you are accumulating any what is called acquire these things, then coming up. По этой причине на протяжении множества лет вы совершали эти действия, и так постепенно вы поднимаетесь все выше и выше. Bahunang jamna namante jnana vanamang prapadyate vasudeva sarvati sa mahatma sudurlabh. Bhagavad Gita Krishna. Bahunang jamna, many lives, Gyanis, they performing their knowledge with Vedas and following all the rules and regulations. But last day what they realize, I am Vasudeva Bhagavan, Paramatma Tattva they realize. На протяжении многих лет, если гьяни, если гьяни, then he realized, I am Paramatma, Krishna is Paramatma, thus this realization will come, not other things. На протяжении многих лет, если гьяни не совершает какие-то аскезы, изучает веды, и в итоге перед смертью они осознают, что Параматму они создают. Если гьяни совершают все эти действия, в итоге перед смертью они просто осознают Параматму в сердце и начинают считать себя Параматмой. Yeah, Vasudev means Vasdhatu, who resides in the heart of the living. That's a Paramatma Tattva you realize, not other things. То есть они могут осознать только лишь Параматму, которая пребывает в сердце всех живых существ. A devotee, just they want to chant holy names. They are higher than the Gyanis, thousand times the Gyanis. А преданные, даже если они один день повторяют святое имя, то они выше вот этих гьяни, тысяч гьяни, которые совершают эти. So you cannot compare with the Gyanis and the devotees of Lord. Вы не можете сравнить гьяни с преданными Господа. So for this Krishna says, Gyani will be fall down, but my devotee will never fall down. Они говорят, даже гьяни, они могут в один момент упасть, но мой преданный никогда не упадет.
And how is bhakti yoga? I'm saying because how is powerful this bhakti yoga. И почему я говорю об этом? Я хочу try сказать, to насколько же understand this. могущественно бхакти-йога. Only bhakti yoga you have to sincere with the offenses of Radha. Consider about the offenses of Но Radha. самое главное в бхакти-йоге вы должны избегать оскорблений, Eh? совершения аппаратов. Never committed offense, lotus feet of Vaishnava sadhu. Никогда не совершайте оскорбления лотосных стопам саду, вайшнава. This is the thing. Это очень важно. So now coming in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu actually wants to listen. What that? Could you remember? Are you listening? Are you listening? What is your listening? You forget everything. Eh? To listen about bhakti yoga and deep philosophy. About the spontaneous nature of the soul, the Jiva Sarvanandhi Vritti, what is the spontaneous nature of the soul? Mahaprabhu wants to listen these things. Махапрабху о чем он хотел слушать? О спонтанной природе души. And following the Varnashram Dharma, this is external and just a help to us to develop our spiritual life. This is not spiritual life also. Следование Варанашрамадхарме – это внешнее. То есть это не в этом заключается наша духовная жизнь. You are brahmachari, grihastha, banprastha, sannyasi. This is not the spiritual life. This is just helps to us to practice bhakti yogas. То есть, например, если вы относитесь к брахмачаре, грихастхе, ванапрастхе или саньяси ашраму, это не суть. То есть это только помогает нам на пути к бхакти. Bhakti yoga, what is it? Chanting holy names. Бхакти-йога в чем заключается? Listen Harikatha, this is bhakti yoga. Слушать Харикатху, это бхакти-йога. Understand? Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada, Sevanam, Archana, Bandhanam, Dasa, Sakkatman. These are 9 limbs of bhakti. Это 9 анг-бхакти. So say here Mahaprabhu told, Yohavajja Age Kohar. Mahaprabhu, this is external. I want to listen more. Махапрабху сказал, это внешнее, хочу слушать больше. Then Rai kahe, Krishna, Karma, Arpan. And all your activities you offer to Krishna. И также Рай Раманандан сказал, что все свои деяния ты должен предлагать Кришне. If you perform any karma, you have to suffer the fruits of the karma. Если вы будете совершать какую-то карму, вы будете страдать от плодов этой But кармы. all karma's fruits offer to Krishna, they will not offer. Then you will suffer all these fruits of Но karma. если вы будете плоды своей деятельности предлагать Кришне, тогда вы не будете страдать. So Srimad Bhagavad Gita, Krishna told to Arjuna this, Jat Korusi, Jat Korusi, Jat Nasi, Jat Juhusi, Jadasi, Jat Tapasi Kuntya, Tat Kurusa, Madarpanam. What you will do? Everything is first offered to Krishna. И поэтому говорится, что бы ты ни делал, вначале предложи это Кришне. Because I am supreme enjoyer. Кришна говорит, потому что, Бхагавад-гите, потому что я верховный наслаждающийся. If you want to eat, asnami, it means to eat. Если, например, вы хотите есть, So before eating, you first offer to Krishna. для еды вначале вы предложите еду эту Кришне. This is the process. Таков процесс. If you want, so you, after cooking, offer to Krishna. То есть после готовки предложите это Кришне. And that prasad you are taking. So Потом принимайте этот просад. this is the process. Таков процесс. So Krishna says, Jat Korosi, what you will do and what will you eat, everything is offered to me. И Кришна говорит, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, вначале предложи это мне. Then you will be free from all the fruit of action. Тогда ты избавишься от последствий своих действий. As a best thing is what? You offer to yourself first. Ну, для нас самое лучшее, конечно, мы себе вначале If хотим you not предложить. offer yourself, Atma Nivedan, what you are doing, this is not also perfect. То есть, самое первое, что мы должны предложить себя. Если мы не предложили себя, не сделали атманиведана, мы не можем ничего другого предложить. Listen Harikatha, this is Bhakti Yoga. Слушание Харикатхи – это бхакти-йога. But I am saying no, listen Harikatha, this is not Bhakti Yoga. Я говорю, что просто слушать Харикатху – это не бхакти-йога. Why? Почему? If you not offer yourself, listen Harikatha, this is not perfect Bhakti Yoga. Если вы не предложили самих себя, слушание Харикатхи – это не бхакти-йога. Because here he is saying this, Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasivan, Archana, Bandhanam, Dasa, Sakha Atma Nivedan. Iti Pungsa Arpitam. Pungsa Arpita means if first you offer self, lotus feet of Guru and Krishna. Then you listen Harikatha, there is Bhakti Yoga. Пумса арпита. В этом стихе говорится, то есть вначале вы должны предложить полностью всего себя. И когда в этом настроении вы будете слушать Харикатху, тогда это уже будет являться бхакти-йогой. You learn this slokas. Вы учите это Iti шлоку. Pungsar Pita Vishnu
Iti Pungsarpita Vishnu. Со слов ити пумсарпита вишну. You everything first to offer self, you offer yourself to Guru and Krishna. Полностью предложите самих себя Гуру и Кришне. And without offering to Guru and Krishna, you are listening Harikatha. This is not Bhakti Yoga is coming. То есть, если вы не предложили самих себя, и вы слушаете Харикатху, тогда это не бхакти. So now come in this case, here Krishna told, Hey Kunti, hey Arjuna, what you will do, what will you eat, what will you sacrifice, what will donation, everything, tapasya, austerities, you offer to me. И Кришна говорит Арджуне, что бы ты ни делал, какое ты совершал бы жертвоприношение или какие-то другие деяния. So this is Sarvam Karmam Vishnu Samarpayit. Sarvam Karmam Vishnu Samarpayit. I will offer all my fruit of action to Vishnu. Я предлагаю все свои плоды своей деятельности Вишну. Because Vishnu is the supreme enjoyer. Потому что Вишну это верховный наслаждающийся. This is the process. Такой процесс. This is called art of life, how to live in this material world. И это называется искусством жизни. Как нам жить в этом мире? Without eating, you cannot live, maintain your life. Без еды вы не сможете This is true. не сможете Bhagavad saying this way. One living entity is eating to another living entity and maintain his life. Hey, listen. One living entity is eating to another living entity. In this way, maintain his life. Бывает так, что одно живое существо поддерживает свою жизнь тем, что он питается другими живыми существами. And one small ants. Маленький муравейчик, например. Looking the some food. Ищет еду. Then one small bird coming. Bird. И тогда маленькая птичка. Then bird is the ants. Она съедает этого муравейчика. Then in the meantime, another cat came. Туда приходит кошка. Can jump to the bird. Прыгает на птичку. So cat ate the bird. И съедает птичку. Then in the meantime, one dog came. Туда приходит собачка. Jumped upon the cat, small Прыгает cat, на кошечку. and ate. Съедает ее. Then in the meantime, one tiger came. Туда приходит тигр. Tiger ate the dog. Съедает собаку. Look this thing. In this way, we can see this life is going. One living entity is maintaining his life to killing to another living entities. Таким образом мы наблюдаем, что одно живое существо поддерживает свою жизнь тем, что съедает другое живое существо. Jivassa jiva vakshanam. One living entity is maintaining his life to eat to another living entities. Одно живое существо поддерживает себя тем, что оно кушает других живых существ. This is true. Srimad Bhagavad discusses these нет? things. Шримад Бхагаватам это описывается. We are eating dal. That We in eat that the inside of the dal, there also live pran, life here, there, bacteria there. И внутри этого дала также находятся какие-то маленькие живые существа. We are eating the vegetables. Например, овощи кушаем. Potato. Картошечку. Understand? This is a life or not there. Есть там кто-то или нет? Жизнь. We are eating. Едим, да? So, because Shastra is saying, if you kill any living entity, you have to suffer. Но шастры говорят, если мы какое-либо живое существо убиваем, тогда мы должны страдать после этого. So how to live these things? И как же жить тогда? Understand? Как поддерживать Without себя? killing any living entities, we cannot maintain my life. Мы не можем поддерживать свою жизнь без убийства какого-либо живого существа. Are here Vedas explain to killing the other living, this is the sinful activities. Pranihatta Mahapapa. To killing the living entity, that is a sinful activities. Убийство живого существа – это греховная деятельность. Yes, do you understand or not? Понимаете это или нет? People will be asked this question. Люди они вот задают эти Those are вопросы. vegetarian, non-vegetarians. Both are same question will come. То есть вегетарианцы или нет? Один и тот же вопрос. Understand? Those are eating the meat. Те, кто едят мясо, They are saying, они говорят, if you ask why you are killing the cows, eating meat, почему коров убиваете, почему мясо едите? they are saying why you are killing the vegetables. Они говорят, а вы что, овощи убиваете? They argument to each other. И так вот спорят друг с другом. If you go internet, everybody asking. В интернете Muslim посмотрите. tell, hey, what is that happen? We are eating meat, so we are killing the cows. То есть в чем проблема? Вот мы мясо едим, мы убиваем коров, поэтому. Or you are also killing the many vegetables. А ты тоже убиваешь много всяких овощей, растений. Eating or not? Едите вы это или нет?
We are killing cows, or you are killing the vegetables. Мы убиваем коров, а ты овощи убиваешь. So, but there's the prani are living entities. Cows also living entities. Какая разница? Вот Potato also living entities. картошка, Life это is there живое or no? существо. Есть там жизнь или So нет? what happened? Корова тоже. То есть в чем проблема-то? So for this regard, Srimad Bhagavad Gita is saying this way. По этой причине Шримад What Бхагавад will eat говорит, or not will eat, I am giving that prescription. Кришна говорит, что можно есть, а что нельзя, You я offer to даю, me, я рассказываю об этом. then you free from И all потом sinful это ты activities. предложи мне, и тогда ты избавишься от всех грехов. But what will eat or not will, I am giving this what is called manual list to you. В общем, я тебе даю списочек, что можно есть, а что нельзя. So Кришна but говорит. Gita also explained this way. These types of tamaguna pradat, tamaguna food, rajaguna food, and sattvic food. Вот описывается, какая еда относится к тамагуне, к раджагуне, сатвичной еде. And Krishna says all kinds of sattvic food you offer to me. Кришна говорит, ты можешь предлагать мне всевозможную сатвичную только Read еду. Bhagavad Gita, very clearly explained this way. Почитайте Бхагавад No Гиту, tamaguna очень food should not offer to me. ясно описывается. And meat, eggs, this is called tamaguna. А вот есть мясо или яйца, это тамагуна. So you should not offer to Lord. И вы это не должны предлагать Господу. And you cannot kill. So Вы не можете убивать. Bible also same thing. Библия говорит Thou также об shalt этом. not kill. Thou shalt not kill. Не стоит убивать. You shouldn't kill him. Не убий. This was saying this. You should not kill the animal. And you shouldn't kill the cows. Вы не должны убивать коров. Cows is sees as like our mother. Потому что корова, она подобна нашей матери. Give respect to mother. You shouldn't kill the cow. Выражайте ей почтение. Вы не должны убивать And их. eat meat, there's tamaguna food. Есть мясо, это вы едите еду в тамагуне. And so if you eat the tamaguna food, then tamaguna brain will come. Если вы будете есть пищу в тамагуне, тогда у вас ум станет Drink alcohol, the tamaguna. наполнится этой тамагуне. And you cannot Например, пить алкоголь. halal to God. То есть вот если вы будете принимать эти продукты, как вы хотите отправиться к Господу вообще? Krishna is not drinking the alcohol. Кришна не пьет алкоголь. Krishna drank alcohol. Кришна пьет алкоголь. So you cannot drink. So you cannot offer to Krishna. Нет, поэтому вы не можете это предложить Кришне. Krishna, he not eating the meat. Кришна So you can мясо offer не to me. ест. Не можете предлагать тогда ему мясо. Our Shastra saying, Ahara Suddhi, Chitta Suddhi, Dvana Smrita. Smriti Labdhe Brahma. If your our food is perfect and Sattvagun, then Sattva brain will come. Если ваша пища находится в гуне саттвы, в гуне благости, тогда у вас будет саттвичный ум. Everything's how your brain and everything's coming depend on your food. То есть все, особенно то, как будет работать ваш мозг, зависит от того, чем вы питаетесь. Understand? If you drink alcohol, Если вы пьете you алкоголь, cannot sit например, here. вы не можете здесь сидеть. Your head start to spinning. У вас голова точно начинает. And bad smell will come also. У вас загрузится голова, и там дурной запах пойдет изо рта. Come here now. Пойдет, нет? Especially in the plane, I cannot. Too much for me sometimes. Because when they, what is it called, distribute the meat, ask me, you take chicken or beef? I mean, nothing you take. В самолете я вот иногда так кричу, и вообще иногда бывает просто невозможно. И там подходит ко мне стюардесса и такая спрашивает, а вы будете курицу или бифштекс? And that time smell coming, very difficult too. That time my head start to spinning. Oh my God. Повсюду разносится этот ужасный запах мяса. И 2 hours. Oh, too much hard austerities. Очень тяжело. To flying in the flight, this is for me for a very hard austerities. Лететь в таком самолете это очень That smell суровое too much for me. потому что столько дурного запаха. I cannot really serve. Это слишком для меня. Я не могу даже терпеть этого. Because too much smell is coming. Дурной запах такой. Very difficult too for me too. Для меня очень тяжело это терпеть. Bad smell or coming or not? Ну, вы слышали, наверное, в самолетах там такой запашок есть? So how possible that the things will, even Gita also explained these things, which is very strong male, a strong smell, you should not offer to me. И также Кришна говорит, то, что очень сильно пахнет, ты не можешь мне этого предлагать. Understand these things? For Jubasita, which is cooked for few days,
you should not offer to Lord also. Что-то, например, несколько дней назад Eh? было приготовлено, тоже нельзя Богу Understand this? предлагать. This everything written in there. You read Srimad Bhagavad Gita, all answer and question is there. Читайте Шримад Бхагавад-гиту, там есть все вопросы и все ответы. Then you can defeat the Muslim. И так вы сможете Muslims say, okay, победить Hindus are eating, мусульман. Hindus are eating the, what is it called, vegetables. Are we eating the cows? So what is the difference? Мусульмане вот говорят, о, мы там Да? овощи едим, а точнее мы едим мясо, а эти хинду, они едят растения. То есть, ну какая же разница? Lord creates everything, not for eat for everything. Господь Он все создал для того, чтобы мы это ели. Understand? Cows, they eat the grass. Вот, например, корова, она питается травой. Lord creates also two, cows and grass. Господь Он создает эти два живых существа, траву и корову. This is true. Так это или нет? Lord creates the deer Господь создает and Lord оленя creates the tiger. и тигра. And look this. Tiger, they eat the И deer. тигр, он кушает этого оленя, And съедает его. we are human beings. We are not eating the grass, going to the field. А мы люди, мы можем травой питаться, там, пойти в поле и попастись. Cows, they eat the grass. Коровы едят траву, And then cows give the milk. а затем коровы So we дают can drink the молоко. milk from the А мы cow. можем пить молоко от коровы. Actually, the milk is coming from grass to cows, cows to us. То есть какая цепочка из травы получает, корова кушает траву, создается молоко, и потом мы пьем это молоко. Every living entities, how to eat it, everything explained in our Shastra. This В шастрах описывается, чем должно питаться каждое живое существо. spiritual science explains this way. Духовная наука, она описывает это. If you drink the milk, then your nice brain will come. Если вы будете пить молоко, у вас будет Because очень in the milk, здоровый ум. all kinds of vitamins are there. Потому что в молоке содержатся все витамины. Understand this thing? Понимаете? Or if you eat the meat, then your brain will be this way, and tamaguna will come. А если вы будете мясом питаться, то у вас ум будет загрязнен, будет тамагуна. So Shastra saying this way. Шастры говорят. So here Jayaramananda, he told, Krishna Sama Arpan. What you will do? First you offer to Krishna. Then you free from all kinds of karma, fruits of action. И поэтому Рай Рамананда, он говорит, что вначале вы должны совершать Кришна Самарпан. Все, что бы вы ни делали, плоды этой деятельности предлагайте Кришне. И тогда вы избавитесь от страданий совершения этой деятельности. But Mahaprabhu told this is also external. This is still not manifested as Jiva's spontaneous nature. That is called Jiva's Sarupanu Bandhi Vritti. Write this Sanskrit word. Jiva's Sarupanu Bandhi Vritti. Слушайте вот этот термин. Джива. Jiva's Sarupa Anubandhi Vritti. Sarupa Anubandhi Vritti. Remember this word. Sarupa Anubandhi. Anubandhi is Jiva's spontaneous nature. Vritti, tendency is there. And following Varnashram Dharma and other activities, this is not good. Our Jiva's spontaneous nature is not real manifested. И Махапрабху, он не был удовлетворен этим ответом. То есть, потому что следование Варнашрама Дхармы не отражает Джива Сварупа Ануванди Врити. То есть, это не отображает спонтанной природы души. When Radhamanda, he told Sarva Sadharma Tag, give up all the rules and regulations of Dharma and offer to Krishna. Когда Рай Рамананда, он продолжил. Ну, тогда вы должны оставить все предписания, правила предписания Варнашрама Дхармы и просто предаться Кришне. This is what Sarva Dharman Parittajya Mamekam Saranam Braja Vaham Tvang Sarvapapibhu Mokshami Masucha. Gita's and topmost slokas, essence of Bhagavad Gita. Это суть всей Бхагавад-гиты, высшая шлока. And completely surrender to me. Полное предание. Give up all kinds of everything and completely surrender, one-pointed with me. Кришна говорит, оставь все и только лишь предайся мне. Будь однонаправлен только на меня. Gita, this is what the teaching of Gita. That is called заключается учение Гиты. and completely surrender, saranagati. Это полное предание, шаранагати. Yad sarva dharman parittajya mamekam saranam braja aham tvang sarvapapibhu mokshami ma sucha. Who knows these slokas? Кто знает эту шлоку? You learn this sloka?
Learn Вы знаете everybody. эту шлоку? Вы учите? How many do you commit of memory? Do you know? You Кто помнит на память эту шлоку? learn. Nishingananda, learn this sloka. Симхананда, выучи. Окей. Everybody learn Gita this sloka. Все выучат эту шлоку. Sarva dharman parityajya mamekam saranam braja aham tvang sarvapapebhyo mokshami ma suci. And completely surrender to me. Полное предание мне. Give up all kinds of dharma. Оставь все виды дхармы. Understand? I assure to you, deliver from this material world and free from all kinds of sinful activity. Я обещаю тебе, что я избавлю, вытащу тебя из этого материального мира и избавлю тебя от всех грехов. But Mahaprabhu told this is also external. Махапрабху говорит, это тоже внешнее. Because this is bhakti not real manifested. Потому что тут не полностью бхакти проявляется. But this is the doorway how to enter in bhakti. Но это дверь, врата к тому, чтобы войти на путь бхакти. Understand? She is sitting on the doorway. Вот она сидит на проходе. Doorway? This is called doorway. У двери на этом. So Saranagati, surrender, that is called doorway of bhakti. И поэтому Шаранагати это является вратами в мир бхакти. And bhakti what things? Bhakti means seva vritti, spontaneous, natural, serve to Lord with love and affection. А бхакти это что такое? Это спонтанная природа души служить Кришне, Господу с любовью и привязанностью. So Mahaprabhu told this is also external, but still bhakti is not manifested. Because Jiva Sarvanandi Vritti not manifested. Потому что вот эта вот спонтанная природа души, она не полностью проявляется здесь. But you are qualified to enter in the bhakti. Но уже когда у вас есть Шаранагати, то вы квалифицированы, чтобы войти на путь бхакти. Then Radhamanda says, Gyan Misra Bhakti Sarvasar, Gyan Misra Bhakti Saddhasar, Gyan Misra Bhakti. И затем Рай Рамананда описывает detached from all the material things. Отречение от материального. Brahmabhuta Prasannatma, Nasuchuti, Nokankoti, Sama Sarvasya Bhutisu Madhbhakti Lavati Param. Yeah, Brahma Gyan, they completely detached from the material things. Брахмагьяни, они полностью отречены от всего материального. And they have no any attachment, also no detachment. У них нет никаких привязанностей и Nothing. ну, то есть они, как бы, у них ничего нет материального. Они не привязаны и нет отвержения ничего. Nothing. Привязаны, нет отвержения. Udvignamana sukhesu vigata spriya. Vita raga bhayakrodha sitadhi munira uchyate. Brahma Gyani, this is the qualification. Какова квалификация Брахмагьяни? Understand? Learn this sloka. Выучите это Dukhesu udvignamana sukhesu vigata spriya. If any kinds of problem coming, his mind is never disturbed. Это шлока описывает, что чтобы не случилось в его жизни счастье или несчастье, он не будет этим обеспокоен. If any kinds of happiness coming, celebration coming, but his mind also not overjoyed anything. Если, например, какой-то праздник проходит, все счастливые, радуются, его ум также он полностью спокоен. Vita raga completely detached. No raga. Полностью отречен. У него нет никакой раги. Bhaya, no fear. You know, everything coming from Krishna, everything coming with him. Нет никакого страха. No krodha, no anger. У него нет кротхи. This is the Brahma Gyani, Brahmi stage that is called. Это уровень Брахмагьяни. So the Dukhesu udvignamana sukhesu vigata spriya vitaraga bhayakrodha sitadhi munira uchyate. Bhagavad Gita is Brahma Это шлока из Бхагавад-гиты, которая начинается Дукешу, Анувигнамана. So this is a Gyan Misra Bhakti is coming. And knowledge is coming. Everything Krishna teaches coming. Гьяни, они постигают Писание, и приходит знание, что об этом отречении. But Mahaprabhu told this is also external Yahavajya. Но Махапрабху говорит, что это также внешнее. Then Radhamanda says, Gyan Sunna Bhakti Sarva Saddhasar. And free from all kinds of opulence and knowledge. Затем Рай Рамананда, он говорит, что ты должен избавиться от всего And sit in front of the pure devotee and listen Harikatha. знания о благоговении, величии, и сесть перед чистым преданным и слушать от него Харикатху. Gyane prayasi mudavassanamanteva jivanti sanmukharitang bhavadiya vartam sthane stita sutikatang tanumang nobhi jo prayasu ajito jito opi stoistulakkam.
Give up all everything and just sitting in front of sadhu and listen Hari Katha. Оставьте все. Садитесь перед саду и слушайте от него Харикатху. Listen. Then Mahaprabhu very pleased. Тогда Махапрабху очень был счастлив. Then Mahaprabhu told, "Yohoi, I agree." Махапрабху сказал, эх, я принимаю I это. agree. Because this is bhakti coming. Bhakti is coming and when was desire we coming to listen Hari Katha. Потому что с этого начинается бхакти. Когда к нам приходит желание слушать Харикатху. Bhakti is first stage, that is called who has desire coming to listen Hari Katha. Первый уровень бхакти – это тогда, когда у вас проявляется это желание слушать, переходите слушать Харикатху. Understand? You first to understand he has bhakti or not. Вначале как вы можете определить, если у One вас has бхакти little или bit нет? taste will come to listen Hari Katha. Если у вас есть немного вкуса, слушайте Харикатху. Then you can think bhakti slowly manifest in his heart. Вы должны понимать, что у этого человека постепенно проявляется бхакти. And who has no taste to listen Hari Katha doing many things, bhakti not manifest. А если человек он много чего делает, но у него нет вкуса к Харикатхе, это не бхакти. Because bhakti first is called Sravanam. Sravanam to listen Hari Katha. Потому что первое на уровень бхакти это Шраванам, слушание Харикатхи. Understand? 9 limbs of bhakti. First limbs of bhakti is called Sravanakka bhakti. Есть 9 видов бхакти, и первое из них это Шраванакка бхакти. Sravan means listen Hari Katha. Шравана означает слушать Харикатху. So Mahaprabhu very pleased. Махапрабху очень Because доволен. this listen Hari Katha, this is what Sarupa Siddha Bhakti. Потому что Direct слушание connection Харикатхи with Lord. это сварупа And Lord will Сидха be very бхакти. pleased. Это прямая связь с Господом, и Господь будет очень счастлив от этого. You love your friend? Вы любите своего друга? How will you know you love your friend? Как вы можете это понять? You love your friend or not? Например, у вас есть друзья, вы любите их, да? That symptom is that you listen his words, katha. Первый признак этого, то, что вы кого-то любите, вы будете слушать то, что он говорит. If you don't listen his katha, he will not happy. Если вы не будете слушать своего друга, тогда друг он будет несчастлив. This material world, just first understand, material world, we are saying he's my friend. How will you know he's my friend? If you listen to what he's saying, okay, come here, sit down here, listen. Даже в этом материальном мире, как определить, то есть, являетесь вы другом кого-то или нет? Вот, например, говорит вам, приходи ко мне, вы приходите, сядь передо мной. In the same way, Krishna will be happy if you listen his katha. Таким же образом, Кришна будет счастлив, если вы будете слушать Харикатху о нем. And Krishna says himself, Nahang basami vaikunte nacha jagane hridayecha madbhakta jatra gandhi tatta tisthami narada. I am not happy with the yogis, kormi, gyanis. Where my devotee glorifies my pastime, I am very happy. I am staying there also. Я несчастлив от кармы, гьяни, йоги. Я только счастлив там, где собираются мои преданные и рассказывают Харикатху обо мне. Learn these slokas. Sinnatang sakata Krishna punna sravana kirtana. Krishna katha means Krishna himself enter into ears and come into heart. Выучите эту шлоку, которая начинает шунятам. Sinnatang sakata Krishna punna sravana kirtana. Javadri vidunti suit satam nashta praisu abhadrisu nityam bhagavata sevaya. Bhagavati uttama sloke. Krishna will be very happy. One who listen Harikatha. Шлока из Бхагаватам. Кришна, он очень счастлив тем, кто слушает Харикатху о нем. Parikshit, Sukdev Goswami very pleased with Parikshit. Why? Шукадев Госвами был очень доволен Парикшит Махараджем. Почему? Do you know? Вы знаете? Why? Почему? Because Parikshit Maharaj very deeply, attentively listen sweet Harikatha from the lotus leaves of Sukadeva Goswami. Потому что Парикшит Махарадж, он очень внимательно и с глубокой верой слушал то, что рассказывал Шукадев Госвами. You understand? Вы понимаете? If you listen Harikatha, Guru and Krishna will be happy. If you not listen Harikatha, Guru and Krishna will be not happy. Если вы будете слушать Харикатху, тогда Гуру и Кришна не будут очень счастливы. Но если вы не будете делать этого, тогда они будут несчастны. This is the main important things. Это самое важное. Here Mahaprabhu, here Krishna say, Gyane prayase mudapasya namanto eva jivanti sanmukharitang bhavadiya vartam sthane stitang shrutigatang tonumang novi jo prayaso ajito jito opistoisalaka. If you listen Harikatha, then you can conquer to Krishna who is unconquerable. И в этом стихе говорится, если вы будете слушать Харикатху, тогда вы сможете победить Кришну, который является непобедимым. Look, how is powerful Harikatha. Because Harikatha is Krishna himself. Потому что это сам Кришна. So for this I am sometimes angry, those who are not listening Harikatha, going mind here and there, stupid nonsense. Hey,
Listen Потому Harikatha. что по этой причине я иногда вот так гневаюсь, видя, если кто-то не слушает Харикатху, Huh? ходят там туда-сюда, что-то отвлекаются. Because only Harikatha to purify your heart. Other thing cannot. Потому что только Харикатха может очистить ваше сердце, ничто другое. Because this Harikatha is non different from Krishna. Потому что himself. эта Харикатха, она не отлична And от Krishna Кришны. enter your ears and coming your heart and clean. Krishna will clean. Кришна, он через Харикатху входит в ваши уши и опускается в ваше сердце, и там все очищает. Only Harikatha to clean your heart. Только Otherwise, no. Харикатха может очистить ваше сердце. Maybe you will chanting holy names. Может, вы повторяете святое имя. No action will come. Because you are chanting 1 lakh surah, maybe 1 lakh aparat, nama Даже aparat. если вы лак хринам повторяете, что это за лак? Это может быть лак нама Sadai апарат. nama aparat, sadkohu nama bhas. То есть лак святого имени с оскорблениями. But you listen Harikatha, this is Sabda Brahma coming from the lotus leaves of sadhu. Satang prasanga, sadhu Harikatha. Когда вы слушаете Transcendental sound. трансцендентный звук, шабда брамана из уст саду, This Sabda Brahma transcendental sound enter your ears and coming in your heart. The этот Krishna шабда himself. браман, он входит через ваши уши и опускается в ваше сердце. Это сам Кришна. And clean all your anarthas from your heart. Там он все анархи чистит из вашего So сердца. the Gurudev give mercy. Are Gurudev give mercy Harikatha? Вы говорите, Гурудев, дайте милость. Ну какая милость? Слушайте Харикатху. Understand? Oh, Gurudev, clean my heart, clean my Гурудев, heart. почистите мое сердце. Are you stupid nonsense? Эй, Гурудев, And listen Harikatha, this Harikatha слушайте you enter. Харикатху. Because you have the Sinnatang Sakatha Krishna Punna Sravana Kirtana. Krishna Katha himself, and Krishna himself. Кришна Катха это сам Кришна. Try to do this. Gyane, Prayasi, Mudavasya Namantevam. Give up all the kind of endeavors of your karma gyan yoga tapas. And sit in front of the sadhu and listen Harikatha. И в этой шлоке говорится, оставьте все, что касается кармы, гьяни, всех усилий, йоги, тапаси, просто приходите и слушайте Харикатху от саду. Understand this thing? You listen or not? Слушаете или нет? Sometimes, no, you are not listening. Иногда я говорю, нет, One вы Guru ничего не told his слушаете. disciple, bring water. Гурудев говорит своему ученику, принеси Then стакан Gurudev asked, hey, воды. my disciple, listen. Ученик, слышал? What did I say? Что я сказал? Bring 1 glass of water. Принеси стакан воды. The Gurudev, you are not listening. Нет, ты не слышал. Disciple argument with the Guru. Ученик начинает спорить с гуру. Yeah, Gurudev, I am listening. Нет, Гурудев, я слышал. Hey, stupid nonsense. Эй, глупо, Are you listen? Эй, послушай. What did I say? Что я сказал? What did I say? Что я сказал? Bring water. Принеси воды. When you bring water, give. They listen. Гурудев, Otherwise, you listen sitting. There is а no. вы просто вот слушаете и ничего не делаете, сидите. То есть, Proper listening means perfect. We perform. что вы совершаете это действие, вы следуете. You understand this? Listen, Harikatha, this is perfect. Слушайте Харикатху таким образом. Bolo Vrindavan Bihari Lal. Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Okay? Good. Now take prasad.